tunaelekea katika awamu yetu ya 3 na ya mwisho katika Mamlaka Breakfast. Popote pale ulipo, tunasema ni asante kwa kuzidi kuwasiliana nasi, na unaweza pia vile kuwasiliana nasi kupitia zile nambari za harafa kupitia 0700899899, 0721899899, ama katika kurasa rasmi ama kurasa rasmi za Facebook ni Mamlaka Television Grace Njeri, na vile katika ukurasa wangu wa Karaoke Ng'ang'a. Leo kama ilivyo ada, siku ya Alhamisi huwa tuko katika hiki kipindi na mchungaji Damaris Moranja, lakini siku ya leo hayupo nasi leo, na tunasema popote pale alipo, pokea salamu kwanza mchungaji, alafu tukwambie shughuli yako ya siku ya leo yafikie kwa neema ya Mungu. Lakini sikurejea peke yangu, nipo na jamaa mchungaji pia vile wa aina yake, atatuambia anachunga nini, na najua mioyo ya wale ambao wamewachunga ni watu wengi kiwemo mimi mwenyewe. Asante sana. Tuko na Mr. Talent asubuhi ya leo. Karibu sana kiongozi. Asante sana. How are you doing? Hey, long time. My last time with you tulikuwa Greek. Usiongeze mingi. We were in Greek. Thank God we have met. Yes. Niko hapa. How have you been doing? Furaha. Kengele unapiga? Lazima. Lazima. Mambo mengi. Na kama ulivyosema ya kwamba kuna watu ambao tunachunga. Inaweza kuwa sio ile njia yenye wako kwa kanisa, but tunawafikia penye wako. I've been happy and appreciating every moment and every time and day ambayo napatana na mtu ananiambia labda ulipoongea kwetu shuleni mimi nilibadilika, and I've been very happy. Yes. Na mimi uzuri ni kwamba sio pale shuleni peke yake, hata kwa society ambazo tunaishi, wazazi unaongea nao vizuri. Juzi niliona ukiongea na kikundi akina Madam Vivian, popote pale ulipo Madam Vivian, I salute you. Na sasa leo sitaki uongeleshe hao, nataka uongeleshe hawa wengine. And we are not just moving out. Kwa mjadala wetu asubuhi ya leo tunaangazia the role of the father. The role of the father. Na baba ni wengi. Karaoke unajua lazima tukue modern. You know me, I'm modern, relevant and relation. Lazima tukue. Nowadays tuko na so many fathers. Asijui kama ungetaka mimi niongee kuhusu wagani, kwa sababu tuko na baby daddy. Mimi nataka wote. Guza ukifika ni kwa baby daddy aguze, lakini kwanza tuko na baby daddy, tuko na deadbeat. Sana nataka tukemee deadbeat. Usimkemee kwanza. Usimkemee kwa nini kadhaa usimkemee kwanza. Na pia tuko na the real fathers. Alafu tuko na absent fathers. Kuna wale ambao wako hawako. Alafu tuko na careless fathers. Alafu watahepa na watapotea. So we have all manner of fathers ambao tuko nao. But niseme hivi kabla tuendelee sana, I sit down and look at myself because I'm a man and ask myself, is it true that men wameharibika ama are the fathers broken and lost? Fathers are broken and lost. Yes. Na wako in the wilderness yenye sijui kama wanaona mwanzo na wanaona mwisho. They in the middle of nowhere. But I think from where I sit, fathers have done their bit. And that is why nimekuambia tusibrain deadbeats fathers. Deadbeat ni jina limewekwa kuonyeshana ya kwamba fathers are doing nothing. But from where I sit, I think the empowerment ambayo tunaiona kwa women empowerment today, it is facilitated by the fathers. Why am I saying so? Kama mama akiingia kwa kikundi cha wamama, who gives out the money? Because before you even criticize, oh, these guys are not doing anything. It's the man. But they are saying the current generation, the women are working too. Wanapeana pesa. Wacha tuwake na percentage. It's the man. It is and higher percentage is the father.
na hata kama atapotea, sana sana tunampoteza kwa yale maneno ambayo labda tunayasema kwake. And you see, human beings wameumbwa hivi. You only survive and thrive where you are celebrated. True. In a conducive environment. Yes. And if you're not celebrated, you'll always kick out and move. So what has happened is tumeharibu environment yenye the father is supposed to thrive in. And that is why we have a people we are calling quote unquote deadbeat fathers. But that was not the original intent ya Mungu. The original intent ya Mungu alikuwa aumbe a father who could be the head of the family. Na ninataka upiki hiyo word. Iandike na capital. Not even head of the family. Head peke yake. Head. Ona. So Mungu alikuwa anataka baba ambaye angekuwa the head of the family. Kiongozi. Kichwa. Na ukiangalia kichwa hata kwa binadamu, kichwa chako ndicho kiko na macho. So the father was supposed to see, either see dangers or see opportunities. So kitu ya kwanza baba angefanya ya kwamba Mungu alipomuumba, the intent was yeye mwenyewe awe mtu wa kuona. Na kama baba haezi ona mahali penye familia yake itakuwa in the next 10 years, 20 years, he should have a vision. Lazima kuwe na vision. Every father must have a vision. That is why I always challenge girls, even as we complain about deadbeat fathers and all that. Nauliza, wakati mliona, did you meet this man with a vision? Ulitafuta vision. Although tumebadilisha pia. Tumebadilisha vision, Karavision. Ni Karavision. Watu wanatafuta watu wenye wako na Karavision. Until you see someone in the vision, in the television, shanga, nilimwacha juu ya Karavision, kumbe yeye ndiye nitaona. Yeye ndiye aliachieve. Nitamuona kwa hiyo Karavision yenye niliona mahali ingine. Yes. Kitu kingine ambacho kiko kwa kichwa, because I want us to concentrate on that, because tuki understand intention ya Mungu. Because we must be intentional. Tuki understand intention ya Mungu. Kitu kingine ambacho iko kwa kichwa ni akili. The brains. Yes. And it is biblical that as a man thinketh, so is he. Bila fikiria ndio ako. So whatever as a man you cook in your brains. Yes. So you do. Yes. So you become that. So kitu ambacho kinafanyika ni ya kwamba a father kama hafikiri. And that is why Adam alipowekwa in the Garden of Eden, aliambiwa till the land. Keep the land. Hivyo ndio aliambiwa. Unaona? Till the land. Keep the land. Till and keep. Till and keep. So aliambiwa hivyo, alafu akapewa mamlaka ingine, naming the animals. So whatever man called the animals, mpaka sasa hizi imeshika. So man was given an ability, mandate ya kumanage. Management is not management by mikono. It is management by your brain. So the brain has the capacity to manage. You also recreate. Unaona? God is a creator. Akaeka hiyo ability ndani ya the father. As the head, akampea akili. Akasema mimi kazi yangu sasa itaishia kwako. Sitakuwa ni creative now and then. Yes, there are so many things and this is a challenge. This is a challenge to watu ambao huomba sana. There are so many things unaweza omba, lakini kuna vitu unatakiwa ufanye. God is waiting for you to make a step and you are waiting for him to come. But he is waiting for you to do it. Yeah, to take a step. Ndio atembee na wewe ili hii kitu tunaita imani itimilike. So the brain has the capacity to manage and create. And that is why unasikia wakati tunasema ya kwamba fathers are protectors because they see. Wanaona. Fathers are providers because they have a brain yenye inaweza create kazi. Tumeshikana mpaka hapo? To provide for the family. Yes. Tuende kwa masikio. Tuende kwa masikio because ya kwa kichwa pia. Masikio nayo ni ya kusikiza. Ya kwamba every man should be a rat. Na great men are spiritual. Sorry for that. Because I know so many men don't think that great men are spiritual. Great men are spiritual. Great men should have the ability to listen and listen carefully. And especially hear the voice of God. Lazima wasikie hiyo sauti ya Mungu. Hiyo sauti ya Mungu. Na pia lazima wasikie sauti ambayo inafanyika in what we call the natural vibration.
yenye inatoka ndani yako. Inatoka ndani yako. Like when I was growing up, ungepata baba ambao wangeambia watoto wao masomo haina faida. Na sio lazima usome utajirike. Sio lazima usome ukuwe successful in life. But huyu mababa ambao walikuwa welevu, including my dad, alikuwa mtu ambaye alinipeleka shuleni because alijua the greatest gift I can give you is just education. Is education. Alijua vibration of the day. Alisikiza. Because wakati umesikiza the vibrations of the day, unajua kitu inaitwa threads. And fathers are called to study and learn threads. Na ile kitu inafanya baba wapigane sana kwa familia ni kwa sababu how skizi the threads. Then kuna mdomo. No, kabla nikuja kwa mdomo, nikuja kwa mapua. Then the nose. The nose. The nose kazi yake ni kusmell. Wewe shida yako. Ni wewe expert ama ni mimi? Wewe kazi yako ni kunihoji. Ati nose ni kazi yake ni kusmell. Nose kazi yake ni kusense. Kusense nini? Kusense harufu. To discern the amount of either toxin in the environment ama pollution ambayo iko kwa environment ama ni wapi pana a good environment for me to survive. So the man was to be the greatest discerner. Mtu ambaye angediscern vitu. Na hiyo ni sensitivity. Man was called to be sensitive. Basi hiyo maneno. Akiangalia kijana hivi Kariuki, akikuangalia hivi, akiona umeanza kupaka makucha rangi, cutex, si rangi. Kwani leo umeuliamkia wapi? Si rangi, hiyo inaitwa cutex. Unanichomea. Akiona mwanaume ameanza kupaka cutex, anakuita anakuambia kijana wangu, cutex ni ya wamama. Si wanasema ni kumaintain. Kumaintain nini? Zisichipuke, zisifanye nini? Umekutana na baba yako? I know baba yako ametembea kabisa. Ametembea Unajua watu hawajuagi baba yako. Leo nitasema. Unajua watu hawajuagi baba yako ni nani? Niseme ama niache? Lazima. Leo we are celebrating fathers. The dad to this guy is one of the guys mwenye alishindia Kenya gold medals. Unajua watu wakona kama wewe ni kamnyonge. He comes from a dynasty. Ya watu wa kukimbia, ni vile tu miguu yake ilikataa kukimbia. He was one of the best guys. Lakini ulikuwa unakimbiaga sio? Wakati wa I really did. Na ananiona, unajua jamaa ananiona hapa anasemanga ati anafanyaga training for hours. Na shangaa unagoja wewe wachana. Alikuwa anakimbia wapi? He was in Germany for 15 years. Yes, akikimbia. And the other one was in Israel for 10 years. Yes. Na wewe ile kukimbia umekimbia ni kutafuta ugali. Sasa na unaoni sasa unaona shida hiyo. Kutoka chini ya mama vizuri. I'm trying to say baba kazi yake ni kukuwa sensitive. Then sasa tukuje kwa mdomo. The father must have the ability kujua ni nini tutakula kizuri. That one talks of pastures, green pastures. We have a father ambaye anaweza kutafutia watoto wake or pasture they can need in the daily bread. So basically that was the intent ambayo baba au that's why he is the head. That is why he is the head. Na hata ukiangalia hizi vitu tunasema sijui baby daddy what. Baby daddy unamuita baby daddy because at times utamcall ukiwa na birthday. Utamcall mtoto anataka school fees. So you still recognize possession yake. So we can complain about hawako, but you still recognize possession. Na kuna kitu ambacho ningesema let's be fair to the fathers. Wakipewa the right environment, they can drive to the best. They can become the best. But if they are not celebrated, if they don't understand kile ambacho Mungu aliwaomba wafanye, if they deposition themselves, because you can deposition yourself. If they deposition themselves, they can be the worst guys the world has ever had. Now, hapa kuna the 5 common things in a man in the head. One is the brains, the mouth, the nose, the ears, and the eyes.
Ndio hapa sasa tuanze kuona ameanza kupotelea wapi. Man was created to use common sense. And those are the common sense. Man was created to use the common sense. That is why basically one of the abilities that we need to develop for born is the logic part of the brain. But you use your brain. I always say this, Kariuki. As we speak about fathers, I think the model Mina is Atumia is the model of my father. My father. Because my father always wanted me to be a person mwenye anatumia akili. Like sio ati namuuliza kila kitu. What is it that I could do? Sometimes so think beyond. Okay, ng'ombe haina maji. Unamuuliza nipe ng'ombe maji. Unatakiwa kwenda kuipea maji. Napalilia. Alafu mtu anakuja ananiuliza unapalilia. My dad wanted me to use my common sense. Yani mwambie hata yanaona, yani hata nisijibu. That is waste of time. Asking the common things. So my dad wanted me to use common sense. Tunashikana hapo. My dad also alikuwa anataka mimi niwe mtu wa kujituma. Because the role of the father, one of the hidden role of the father, ambayo ni so generational, it is to make the next generation realize their capability. Kuwa push. The father is supposed to give you a punch. A punch ya kukusukuma kimaisha. Na before that tufike venye the punch ya kimaisha venye unafaa kujisukuma wewe mwenyewe. There's one thing ambao nataka utakuja utupatie in a general way. Kuna the 5 common sense ambazo kila mtu ako nazo. And most of the people wenye tuko na wao in the current generation, they are ni wale ambao tunasema ni vitoto. Hata mchungaji hapa anatuambia tusilee vitoto. And the vitoto zenye tuko tunalea, they cannot think beyond the 5 common sense ambazo wewe Mungu alikuumba akakupatia bure. But tunarejea na Mr. Peter Chege, anakujulikana vizuri sana kama Mr. Talent ama Mr. Talanta Africa, tukiangazia the role of the father. And this is now on another phase. Na according to me sikuwa nimeiona hivi. As the head, why is man is the head of the family and the head of everything? Ikiwa sasa kwa ile kwa familia, ametuambia the 5 common sense. Be the man who can see. Be a man who can use his brains well. Be a man who can use his ears well. Na si kutumia tu ati kusikia ati inakujaga tu ikiendaga. Be a man who can have a good smell. Tumia hii vizuri mapua. Be a man who can use this well. Na hii ni ya kukutafutia the greener pastures. Ya role model, ya kukua the role model of everything and to know where the greener pastures are. Zidi kuwasiliana nasi kupitia nambari za arafa 0700 899 899 0721 na vile katika kurasa zetu rasmi Mamlaka Television Grace Njeri na katika ukurasa wangu wa Facebook. Now Mr. Talent, all the 5 common sense ambazo sasa zimefanya mwanaume kukua kichwa. Kuna hiyo moja huko umetumalizia, the hidden one. The hidden one ni hiyo power ya kupush mtu akue. Because na umesema vizuri, kuna watu ambao wanakuwa lakini vitoto. Ni vitoto. Mchungaji anaita vitoto. Ni vitoto na na by the way sijasema asante. Because we have a new bishop in town. Wow. Bishop Ben. Na Reverend Patricia Benson. Na Reverend Patricia, asante sana. And one of the things I love about them is their passion for young people. Unaona hiyo passion? Mimi ukitaka tusikizane, passion ya mayouth. Hapa. Wakuje vile wako. Wabadilishwe na Yesu. I love that. So may God expand them. I saw how he's spreading the gospel. Si kwambia ati ya kitambo juzi tu na niliona akiingia mpaka kule kwenye vileo. Anakuja kwenye naendaga. Kwenye unaendaga. Tuko wengi sasa. Sasa at least siwezi pigwa sana. Spreading the gospel na wewe pande yako ni pulling them. Sasa akispread the gospel na huwa pull. Utawapata hapa. Yes. So coming back. Vitoto ambavyo tumekuwa navyo.
And when we are talking about fathers, let's not have this game yenye naona watu wengi fathers na kidole hivi. Si unaona hivi, hebu fanya hivi, tunafanya hivi. And when you are blaming, hizi vidole zinakuuliza what is your role? Like when the mothers are blaming the fathers, wanaulizwa have you created an environment? When the parents are blaming the boy child, wanaulizwa what have you done to the boy child? When we are blaming the girls, what have you done to the girl child? So one of the hidden roles of the father it is to push watu wakue. And this one is shown very well katika Biblia. David is anointed. Ameenda amemwagiwa mafuta na unajua scenario. The king who was there, Mungu anataka kudua away with him. Saul anataka kujichagulia mfalme. So akaenda akaitisha wa Jesse. And Jesse their thinking was jamaa mwenye mrefu, mwenye ni masculine. Yes. Na ama ni mwenye firstborn na ama mwenye mkubwa tu kiumri kwa masculine. Mafuta ikakataa until David. So wacha sasa na anointing. David akarudi kuchunga. So one time Jesse feeling the vibration of the day. You see, feeling an opportunity, the vibration of the day. Yenye nilisema thinking. And then also thinking watoto wangu wanakula. And also thinking can this boy use his common sense? Akifika kwa battleground. Akaita David, akamwambia shika hichi chakula. Pelekea nani? Pelekea mabrother zako. Ndugu zako. Unaona mpaka hapo? David naye akaenda akatafuta mtu ambaye angeangalia kondoo za baba yake. Very responsible. Ndo akimbize chakula pale vitani. Lakini angeacha ati kwa sababu dada amenituma so nitaacha kondoo peke yake. Akatafuta mtu ambaye angechunga. Then akaenda kwa vita. Kwenda kwa vita the scenario was everybody was against him. You see anapigwa ni anointing inapigwa. Then this guy sees Goliath coming and says, "Hey, this guy anatusi our God and the army." Itafanywa nini kwa yule mwenye ataua ujamaa? You see, Jesse, the father of Daniel, had the vibration. Alisikiza vibration vizuri and pushed David. You see, it is unlike the modern fathers. Kutuma watoto wetu kwa vita. Like watu wanapigana na hapa chini, alafu unatuma mtoi wako. Si unafichaga? Kwa bedroom. Ndio hata asiguzwe. Hata asijulikane ako area. But unlike the fathers who are very soft, ambao hawasikizi nini kinafanyika katika environment. Na tukisema sasa ni mambo ya vita, sasa tuseme zile vita za mapanga na mikuki na nini. The current wars ni the economic wars ambazo kila mtu anapigana nazo angarau kujikimu kimahitaji yake. Pia vile kukua mtu mwenyewe anaweza jukumikia wewe mwenyewe. Those are the battles that are in the current generation. Si zile za kupigana na vita za mapanga na bunduki. So David akatumana. Na Jesse akatumana. And this guy ended up presenting himself as the savior of Israel. What happened? The dad had the vibration. When I get to heaven, one of the guys I want to meet is Jesse. How can you say you are boy? A small boy kwa vita. And this was a father mwenye angepush mtoto wake mpaka huyu mtoto afike mahali penye yako. Ile umri ambayo and this push now coming to the modern world. This push ni mtoto anakuambia mimi nataka kuwa engineer. Ndio hakuna pesa, no push. Ambia Mungu ambaye hupeana akupatie upush huyu mtoto aende mahali penye. Don't kill the dream because many of the fathers today, why there is a problem, they are killing the dream. They are not pushing the dream. Yes. And I have told you, ninajua tumeongea na yeye sana. I've told you, my dad today calls me Mr. Talent. Anaita hivyo, Mr. Talent, kuko aje? Anaita hivyo kwa sababu realize the gift, realize the gift yenye niko. Na isipokuwa ni my dad when I was in class 6. When I discovered, labda ningekuwa saizi nafanya vitu vingine. But when I discovered ya kwamba kazi yangu ingekuwa kuongea na portray, my dad aliniletea vitabu. Akanipush. Alafu kuna vitu ambazo amenifundisha. At times utamuuliza kitu anakataa kufanya. And then you feel like, my dad doesn't love me. Lakini kumbe anataka wewe ujielewe. Understand yourself. Then another thing ambayo ni muhimu sana kwa every father, a hidden one. It is to become the model
Because everybody who is seeing you as a father hataki kusikia tu juu watu wengi wanataka aseme tupotee sisi wote ama tukuogope. Lakini anataka watu wengi wanataka kukuona, yes you are a father. How do you behave as a father? Observing. So being a model. And I can model myself to my dad. Venye mekulea, now there's that reflection. Naweza muona, yani I can see, na pia unaweza muona kwa nini kwa maisha yangu sana. He really operates, he is a model. Okay, I have my unique abilities. Lakini model ya who a father is, I picked it from my dad. And these are basic things. Like mbao zimekuja zimemwagwa home. Asikiza na usimchekele. Mbao zimemwagwa home. Alafu sisi tuenda usingizi badala ya tupange mbao. My dad atafika saa 9 ya usiku. Atatuamsha tupange mbao. Juu tungetumia akili ya kuwe move it from here to here. Alikuwa amesema akienda amesema hizi mbao zikikuja ziwekwe, zitaekwa hapa. Lakini hajatuambia tuweke. So sisi tuna enjoy zikimwagwa lakini hatuweki. So what happens? That's a self responsibility. Akikuja usiku wherever the time ataingia na haongeagi na sauti ni amshia hao bao zilimwagwa mkasema ziachwe hapo. So and then mpange and we become responsible. I know you have met my other brother, right? So we have become responsible. Tumekuwa responsible because we had a father even though alikaa sana, because also we are complaining about absence, but absence doesn't mean kutokuwa. Absence means because kuna hawa wenye wanaitwa ni absent fathers. So absence inamaanisha Kariuki ya kwamba no portion of yourself, you have not modeled yourself kwa watoto wako. So that is absence. Right, that's absenteeism. But mtu ambaye amemodel hata akienda, because I remember like one time my dad went to Northeastern. Alikuwa na work na KDF. Went to Northeastern like for 11 months. Hatujamuona. Ameenda vita. Total 11 months. Total 11. But I can tell you my dad was not absent. He was there. Yes. We went to school. Hakuna mwenye alikataa kwenda shule. You ate. Chochote ambacho kilitakiwa kulipwa kililipwa. We ate. Tulivaa. Na ujue hakukuwa simu ati tunaongea naye kila siku. But at least tungemfeel. And you couldn't do anything against his will and his wishes. Sababu ulijua atakaporudi utalipia dhambi. Kama vile tukifika mbinguni watu watalipia dhambi. Now, how do you model yourself as for instance, umetoka. Let me use myself as an example. Nimetoka for 11 months. That's equivalent to 1 year. Nimeacha watoto wangu. How should I model myself to those kids at hawata feel my absenteeism as a father? A few things and key things 3. Anytime unapata 1 minute ama 2 minutes, inaitwa the quality time ambao unapata na watoto wako. What is it that you tell them? Like number 1, my dad was a very good storyteller. Could come and sit us down, tell us about what is happening in the military. Okay, is it a story general? And then tell us, for you to be in the army, you must be a great man and you must have confidence. So then, angepick ile atufundishe confidence. Ona. So, what are the stories that you give your children? Then anytime angetaka kwenda like they are going to wanaita kichaka, wangekuwa naenda kichaka, angekuja communicate, I will not be with you for 11 months. But everything that you need, food, kila kitu, nitaacha. There is a way. Then, kitu yenye angefanya ni, and this is why I'm telling you, modeling yourself is ni work. Na haihitaji wewe peke yako. Angerudi aite madhe. Na Kariuki acha nikwambie. Kama kuna mtu anajua kuchapa viboko. So, maadhe si ati nachoma, lakini ni ukweli. Isipokuwa ni viboko zako, singekuwa penye niko. So, maadhe angekuja aseme, but your mom take care of everything. So, amepeana delegation. There's a delegation. So, when we see our mom, we don't only see mom, we see mom and dad. 1 in 2 or 2 in 1. That's one.
wewe 1 plus 1 according to God is 1. Wacha na marriage wewe. Ninakuuliza huyu mwenye ameachiwa ni 2, 1 is to 1 ama ni 2 in 1? 2 in 1. So tunamuona kwa sababu there is a clear communication. So for you to model yourself, you must have clear communication. Then number 2, you must believe in your children, whether girls or boys. You must believe in them. And believing in them is an affirmation, is a great affirmation. Like one time, I had my dad telling me, wewe Peter, hakuna kitu huwezi fanya. Hakuna. Na wale wanasemaga, wewe Peter, wewe huwezi jifanyia kitu. Mimi niambiwa hakuna kitu siwezi fanya. So saa hizi, I have confidence na affirmation ya kwamba my dad has made me believe naweza fanya anything. Na ni kweli hata saa hizi ananipigia simu ananiambia kwa kitu nataka unifanyie na ninajua wewe unaweza. Affirmation. Then number 3, which is also very important, kupeana responsibility, like give some responsibility. Don't let your children only watch television. Wapatia other responsibilities. Wapea other responsibilities. Alafu waonyeshe kujipanga kwa maisha. Like ukitoka shule unafanya nini? Kuna wenye wanafanya homework immediately after homework kwa TV. Sasa wape responsibility. Na kuna wenye wanapatia homework 30 minutes from school ashaimaliza, so ataenda direct to the television or any other activities za PlayStation and whatever. So Kariuki, what is supposed to happen is umempea responsibility, kitu atafanya apart from homework, kuna kitu kingine atafanya. So hiyo kupewa delegations, it made me to know how to cook chapati nikiwa mdogo sana. By class 2 I could do chapati hata kama ilikuwa V. Chapati yangu ya kwanza ilikuwa V. Hata kama ilikuwa mweba. Sasa wewe V. Lakini hiyo ndio nilijua kupika. Nilijua kupika ugali class 2. Nilijua kukamua class 2. Hata kama maziwa yangu ya kwanza ilimwagwa. But I knew how to milk. Na ilipomwagwa, my dad ananichekelea. Ananichekelea, ati imemwagika. Kesho utakamua, ukitaka kumwaga wiki yote umwage. So the following day nafunga ng'ombe vizuri mguu na ninakamua. Ninachoka, ananiambia ukichoka unavumilia. So patience, and you know I'm patient. I'm also patient. Even when I reach out to drug addicts, I'm very patient with my clients. Yes. Now there is this positive and negative energy ya kuinstill as a father. Like for instance, when you metuambia your father still believes in you. Alikwambia Peter, you can do anything. But there is now kuna huyu mwenye anaangalia mtoto wake hivi na let me not use that in Greek. I will use it when I will visit Greek one day. Aseme you cannot do it. Wewe huwezi jifanyia kitu. Ama wewe you are blah blah blah. Hiyo. Yeah, you know we usually talk well in Greek. But there's that father mwenye anataka sasa kutoa that negative energy kwa watoto wake. Probably kwa sababu amekuwa out kidogo ama hawaja kuwa well mingled kidogo na watoto wake, but anataka kutoa that negative energy. Nitakuletea Kariuki. Kariuki nitakwambia hivi. You cannot father if you are not father. You cannot father if you are not father. Yes, you cannot father if you are not father. If you listen to me talk, na ninajua tumeongea na wewe, so unajua wewe mimi siko fake na fake. If you listen to me talk, I always quote my dad. And I quote my dad because I have seen him. Now, if a father, now on the flip side now, if my father went through bad fatherhood mentorship, hangetulea vizuri. Angekuwa anatoa hiyo bile. Inaitagwa revenge. Inaitagwa intergenerational revenge. Whereby mimi niliumwa, lazima nikuume. Mimi niligongwa, lazima nikugonge. So it is intergenerational. But let me also say this. And this one, I want everybody to understand. Kuna watu ambao they are raised by single moms or single fathers and all that. So basically, my dad didn't also stay with Guka
all The baba grandpa. yake sana because he lost the dad at an early age. Umeshika mpaka hapo? Yeah. But in life there is something that we call self-made. And wewe mwenyewe kujijua, kwanza kujijenga. Self-made happens at a point of, okay, me I don't have a father. My father is absent. But I can identify a man who can be my father. Ambaye ni good role model. Very positive. Akona a lot of positive energy. I hear my dad mention these men. Not one, not two. Wengi ambao walikuwa na a positive impact kwa maisha yake. So being raised by a single mother, because at times tukiongea hii story inaendaga unaanza watu kusikia watu wakicomplain. That one is not a guarantee. It's not a license ya kusema ya kwamba you not be a good father. So watu wengi, and I think that should be a topic for the future. Watu wengi, they are in depression as fathers because of, number one, dreams they didn't achieve. You wanted to become an engineer, mzazi akakataa kukulipia. You wanted to become a doctor, mzazi akakataa kukulipia. So unakimbisha watoto wako wakuwe engineers ili ukuwe na sifa kwa kijiji. Badala ya kuachilia watoto wako wawe chenye wanataka. Yes. Those are forced dreams. Yes. Facilitate an environment yenye itawafanya wao wawe. Unaona hiyo kitu? Kila mtu anajitaka. So how ku achieve dreams unataka watoto wako wa achieve. So you guys collide. Haya. You went through a very tough fatherhood. Ambayo it was so negative. Unataka kuinstill hiyo negativity. Hata mimi sikuelezewa hivyo. Okay, but I'm not you. I'm my own self. Yes, I'm my own self. Why should you instill pain? Kwa sababu uliwekwa pain. Then kuna wale wengine nao sorry for walikaa chini ya with all due respect, walikaa chini ya women or mothers ambao waliwaambia baba yenu hana akili. Na sasa ukweli ni there was now this comes to and kwa current generation. Hata tukiwa na Reverend hapa Moranja, we always talk about this. There are those women or mothers that instill another negative energy kwa baba yake. Ndio hiyo na sasa nasema. Sasa huyu aliishi na yeye na mzazi ambaye alimwambia baba yenu hana akili, baba yenu. So hatred amekuwa nayo. So he hatred ndio ataweka kwa watoto wake in the next generation. You see, they say garbage in, garbage out. So it's giggle. So if I have a lot of hatred, then there is a possibility ya kwamba hata sitaiachilia watoto wangu wanirukie. Sitafanya hide and seek na watoto wangu. And I have realized after work na vijana for like 23 years now, I've realized ukitaka ku understand human beings, give them an informal setting. Shika watoto wako, wapeleke swimo, rukaruka nao. Wakati mnarukaruka hivyo, watakupea vitu zenye nao hapo ndo wanafunguka. But now wewe ni kimutu. Atutumiage kimutu. Wewe ni mtu tu ambaye stone faced kila wakati. Sijui nani alikuwa heartbreak. Kakikuangalia hivi kanasema wena simba imeingia kwa nyumba. Na msalimie Faith Dohio mkimuona. Mkiona Faith Dohio msalimie. Nimekumbuka aliniambia ati kwa nini ati kwa TikTok ati nani aliniumiza. Mimi sijaumizwa na mtu, ni kuongea ukweli. Msalimie Faith Dohio. So what I'm saying, Kariuki, you can only give what you have. Garbage in, garbage out. Yes. Kama ni garbage utapeana garbage. Kama ni positive vibe utapeana vibe. Positive vibe. So you can't give what you don't have. And that is why I always tell people, before you become a father, before you get married, go through sessions. Na ikiwezekana tafuta mtu ambaye atakupea an experiential thing. Kitu yenye ina relate na what you will be through in the next step yenye unataka kutake. Yes. Now, kuna wale madadi ambao they will never be role model no matter what. They will never be. What do you mean, Kariuki? They will never be. Hapana, Kariuki unakosea. Nobody is not a role model. Sikosei. Twende pole. Nobody is not a role model. And I'll tell you why. If I smoke and my son starts smoking, I'm a role model in smoking.
So kila mtu, kila kitu yenye unafanya ni model. Kukuja usiku unapiga kelele, kuacha bibi yako, kukataa kulipia watoto wako school fees, kuongea negative things. You are modeling yourself to the next generation. The next generation haihitaji vitu mingi, wanahitaji kukuobserve na kukaa chini yako. Monkey see, monkey do. Yes. Na kwa nini tunasema monkey do, monkey see, man do? Kwa nini tusiseme man do, man see, man do? Yeah. Kwa sababu si monkeys. Okay. I'm just correcting some English phrases. You know, the English was not our word. Ilikuja na mzungu. So alikuja na monkey do, monkey see, monkey do. Lakini na wewe ulipoenda shule, we term it to man see, man do. Karaoke. Ulipoenda shule, you're supposed to do customizing. Customize. Si nimesikia ati kuna Kemsa, gazeti ya Kemsa ati mmeisema mtaanza pote. Thank you so much. Tuko na Mr. Talent ndani ya studio katika mjadala wetu asubuhi ya leo. Now we are facing out the role of a man on another perspective, because tumekuwa tukifundishwa sana the role of a man according to the Bible, but now this on now the reality and the current world yenye tunaishi. Sisi tuko namna gani? How are things facing out as a man? Wewe uko namna gani pale home? How are you rolling out as a role model to your kids? Nakumbuka hebu turudi nyuma kabisa, turudi mwanzo. Why to see the deadbeat fathers to sweat deadbeat? Hapana, deadbeat. Hebu turejee hapo. Cause kuna sio sisi tumewaita hivyo. Sio sisi. That name tunaiwekaga into quotes pale juu. Nasikianga wao sijui Zazi. When I'm current. Now, karaoke. Why to sweat a deadbeat? I'll say this. Okay, let's analyze a case by a case. Case by case. We started by calling them absent fathers. But were they absent ama ni kufukuzwa walifukuzwa? Kuna wenye walifukuzwa na kuna wenye walijifukuza. It's a two-way traffic. Yes. Kuna wakujitoa na kuna wakutolewa. A challenge, I think a challenge to every man. Singesema kwa nini wasiitwe, juu kama wewe ni deadbeat, wewe ni deadbeat. Okay, hiyo ni sasa ni reality. Sitasema wasiitwe. But what I would say is every man outside there. Okay, every young man. Wacha niambie wenye wanaweza sikia. Akina huyu jamaa alikuwa anaitwa nani? Huyu wa kamera, anaitwa nani? Anaitwa Kemboy. Kemboy. Sasa watu kama Kemboy ameoa. Of course. Haya. Nasikia ameoa kitu safi sio? So unaona sasa kama mtu kama Kemboy. Kemboy tafuta pesa. By the way, umekuja wakati mzuri. Unajua tukiwa shule Kemboy alikuwa ule jamaa wa kushika ile mjadala ya money is the root of all evil until alimaliza shule. So saizi umemwambia sasa Kemboy tafuta pesa. Si hatukuwa na wewe shule. Wewe ulikuwa mbele yetu mbali. Nampataka akikimbishana na pesa. Nalijua money is all. No, Kemboy enda uombe msamaha. Sasa Kemboy tafuta mali. Tafuta, be a man of vision. Wake up in the morning, go and do something. Why? It is important for you to provide. Because if you provide, protect your children, na uwe hapo for them, for your family, become the right head in the family, then you become a good father and you not be deadbeat. Because watu wanaitwa deadbeat, si juu ni deadbeat. Kwa sababu kama angekuwa deadbeat hangetoa huyo mtoto. Watu wanaitwa deadbeat juu hawana kitu kwa wale. Unaona? Cheki. So there's a difference between the deadbeat yenye tunafaa kujua na but the actual deadbeat ni hauna kitu kwa mfuko. Deadbeat si actual. Hiyo deadbeat yote unasikia wanasema ni mali. Wanasema mwanaume ni wallet. Na siku hizi hatuvai wallet juu pesa iko kwa M-Pesa. Pesa iko kwa M-Pesa. Si wabadilisha waseme mwanaume ni M-Pesa. Of course iko hiyo ya M-Pesa iko lakini kwa wallet hakuna. Kwa wallet hakuna. Tumejua ukivaa wallet sana hii bone yako itaumia. So hiyo tunajua. Medically. We need to be medical fit. Kemboy ataenda kusema kutukut. Kemboy tafuta pesa. Unaona tafuta pesa. And that's why now anaamkanga 4 anateka alarm. Oh yeah. Anateka alarm to keep fit one and still hiyo ni career yake. Oh. Yeah, ako on career. Ni night runner ama ni kwa kukimbia. Unajua lazima uclarify. Yeah, ni mkimbiaji? Mkimbiaji. Oh, mkimbiaji.
Achana hizo za wakimbizi. Now, so deadbeat, let me clarify. Deadbeat is about provision. The deadbeat we hear, it's about provision. It's all about provision. It's all about the provision. name carries just about provision. It's about provision and nothing else. But if you are to stand in as fathers, we position ourselves like have time for your children, have time for your wife, listen to them. Kama hauna jitoe kabisa, uambie enyewe mimi leo sina, the wife will come in. Now, thank you so much, Mr. Talent. There is the one thing ambayo probably inafanyanga a man, sijui kama nitasema a weak man or a man mwenye hataweza kujiongea vizuri wakati amekosa na anashindwa kusema leo kimekosekana. Na kikikosekana kwa mboma, hiyo ndio hapo sasa kuna kujaga na misunderstanding yenye lazima msuguane. Two dimensions. Number one, dimension very one. Quickly. Yeah. Dimension one ni kama umekuwa ukileta and you have communication. Marriage is built out of communication. There is a book inaitwa 5 Languages of Love. It's a book. Kemboya aende anunue hiyo kitabu na akitaka aliombe, mimi naweza mpea hiyo kitabu. So marriage is built out of communication. So do you communicate? Do you talk about your work? Do you fear talk about how much you have? Is it I know, najua siku hizi mnasema ati mwanaume anatakiwa kuweka pesa hapa, alafu unaficha. Na watu wameokoka, alafu wengine ufiche. Na the ABCs ya Bible ni abandon, bread and be transparent. Abandon, bread, be transparent. Abandon ni wacha tumipango tu wote, wacha na wengine wote waondoke, ushike huyu mmoja, muwe kitu kimoja. Bread ni your strength and your weaknesses. Your strength and your weaknesses. Brand. Tengenezeni code. So hii ndio marriage. Johnny si mkate, si bread ya mkate. Hii ni cream. Indiana. Indianeni. Mtatingika lakini hamta. Unajua nyinyi si rigid. So mtakwaruzana ndio mjuane. You are not the same. Wewe labda ni wa kuongea, mimi si wa kuongea. Sorry, wewe tusitumie hiyo. Wewe tusitumie hiyo. Yaani mwanamke anaweza kuwa kuongea, mimi si wa kuongea. Mwanaume haongei sana. Haongei tukitumia hii watu wanaharibu. Na Mungu hakuumba Adam and Steve. Mungu aliumba Adam and Eve. Na hakuumba Eve na Eve. Ama Madam na Eve. Now, that was the mjadala of the day. I think the topic still should continue. Sijui kama hii utaenda kuwapigia kwa kengele. Yeye muniite hapa. Kengele. Kengele iko na dimension yake. Wow. Kengele iko na dimension yake. Thank you so much. Na waambie Keboy nataka kumhost kwa Kengele. Oh wow. He's a good guy by the way. Anafanya training ya kukimbia. He's a good guy. Kimuona hivyo usimwangushe. Thank you so much for coming in for Level Damaris. Asante. Thank you. Ana ilikuwa very very urgent. Ninajua pale nyuma na kunywa chai. Yes. Kuna mwingine anauliza sasa kengele, mimi sijaisikia kengele, nimeanza kusikia kengele. Kengele no, Talents Bell is a show that comes at Mamlaka TV every Saturday 8:30 to 9. Wow. So tunaangalia real issues. Hapo tunaongeaga the real issues. The real issues. Na kuna kitu kingine tunapika mahali. Sijui Joanna ataka aje. Acha nijitetea hapa. Kuna kitu kingine sasa ndio tuongee kabisa ikuje usiku. So Joanna kuna kitu Joanna atakiwa kupika lakini bado it will be coming. And remember, Mamlaka Television has been nominated as one of your favorite TV station. To vote for Mamlaka Television in Kuza Awards, unaingia pale kwa SMS, unaandika the word Kuza and then you send it to 15610 15610 and follow the prompt step ambazo ni very short, ziko hapo hivyo, na select Mamlaka as your favorite television station na utakuwa umetufanya vizuri sana, na manake ndo maana tuko hapa tukufahamishe, tukuelimishe na vile vile tukupatie burudani, and we most of it all we spread the gospel through Mamlaka Television. Na kabla niondoke kwa studio, niko na vitabu zangu 4 hapa. Hizi vitabu ni zile ambazo zina give you the best spiritual nourishment. Niko na Empowered in Salvation, a book written by a devoted chosen generation church member anaitwa Stephen Moasia, kinaenda na at a cost of 300 bob. And niko na Denied Celebration from Bishop Benson Nganga, Battles from Birth,
pia from Bishop Benson Ng'ang'a, na Oil of a Family Deliverer pia vile vile kutoka kwa Benson Ng'ang'a. Na hizi vitabu zote tatu za Benson Ng'ang'a ukizihitaji unazipokea na at a cost of 1500 bob. Haziko kwa bookshop. Ukizitaka tembelea our City Sanctuary na Barnabas Sanctuary katika Chosen Generations Church. Huko ndiko studio zetu ziko na utapata hizi vitabu zako zote 4. Kitabu cha Empowered in Salvation by Stephen Mwasia, Battles from Birth, Oil of a Family Deliverer and Denied Salvation by Bishop Benson Ng'ang'a. Zote ukizihitaji utazipata our City Sanctuary and Barnabas Sanctuary. Na kwa wale ambao mko nje ya jimbo la Nakuru ama uko mbali kidogo na unajiuliza unazipokea vipi, you can order online via Mamlaka Television kwa ukurasa wa Facebook, ukurasa wa Grace Njeri na vile vile ukurasa wa Kariuki Ng'ang'a, na pia vile vile unaweza ukapiga simu ama ukaandika ujumbe wa kuorder kitabu chako kupitia nambari za arafa zilizo chini ya kioo chako cha Mamlaka Television. Na kumbuka sitaacha kukulai wewe mtazamaji wetu wa Mamlaka Television na haswa Mamlaka Breakfast kuvote Mamlaka TV as your best ama as your favorite television kwa katika awards za Kuza. Unakimbia pale kwa SMS yako ama mahali unaandika ujumbe mfupi, unaandika jina Kuza, unatuma kwa 15601 alafu unafuata kanuni ambazo zitateremka hapo chini na unachagua Mamlaka TV as your favorite TV station. Make us the best because we are the best for you and you are the best for us as Mamlaka viewer. Thank you so much. Karibu sana, tupatane siku ya kesho. Tomorrow is Feel Good Friday. Mambo ni mengi, lakini kwa sasa turuhusu tukuache mpaka siku ya kesho. Naitwa Kariuki Ng'ang'a kwa niaba ya wale wote ambao wamefanikisha kipindi hiki wakiongozwa na Kiomboi, jamaa wetu wa kamera hapa, na pia vile vile our direction crew ama our directors upande mwingine. Asanteni sana. Grace Njeri pia vile vile asante sana pia kwa mgeni wetu Mr. Talent. Thank you so much, and to all Mamlaka TV management, asanteni sana. Mamlaka TV, a free-to-air TV station that has been bringing you top-tier information through entertaining and educative shows, and above all, guiding you through your spiritual journey, is taking part in the Kuza Awards 2023. Therefore, to vote for Mamlaka TV as your favorite free-to-air TV station, send the word Kuza to 15601 and follow the prompts. Mamlaka TV, impacting generations.